مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين؟ ما شاء الله جاهزين انتظر جاكي. Hi Jackie, how are you? Oh, I'm doing well. How are you doing? I'm great. Good. It's so fun to be live with you. Thank you. Thank you for saying yes for today. I'm just going to write the name of our evening Okay. and for people to come in. So, can you tell us a little bit about yourself? Yeah, so I live in Denver, Colorado, which is right in the center of the United States. And I'm a holistic esthetician, so which means that I take a look at what's happening on the face from a whole body perspective. So what's going on physically, emotionally, and all those things just end up showing up on the face. And then by working with the nervous system, your skin's just a huge reflection of your nervous system. You can help to relax the body and treat and prevent disease, lift your skin, all kinds of fun stuff. Cool. So I'm gonna translate now. طبعا أنا سألتها جاكي هي من وين وكذا، فقالت إنها من أمريكا كولورادو. وهي تشتغل في يعني الأشياء الشمولية، يعني كيف إنها تنظر للجسم بشكل شمولي، وبالأخص هي مختصة في الجمال من هالناحية. ففي نظرها إن القلق والسترس والأشياء هذه تنعكس على الشكل وعلى الصحة. Yeah, I would appreciate if you give like shorter so that I don't miss any of your. Sounds good. I get excited. So are you today we're going to talk about the beauty and lifting the face. Mm-hmm. So can you tell us a bit more about this? Yeah, so these are specific points we're going to use that are really going to help to relax the nervous system. And then also they have a brightening and a lifting effect on your skin. So it just helps things to just move in an upward direction and really help to brighten and give you this glow from within. فهي تقول اليوم إن شاء الله راح نركز على نقاط معينة مرتبطة بالجهاز العصبي، وإن من خلال الضغط على هذه النقاط راح ينعكس على الوجه بشكل نضارة. Cool. So what do you normally use when you do you have any specific instruments? قاعدة أسألها هل تستخدمين شيء معين خلال الجلسة؟ Yeah. I have a tool that looks like this. It's called a detector, and it has a kind of just a small tip, rounded tip right here. But it also works to use like the end of a makeup brush or like a crochet hook or the end of a pencil. Things like that work pretty well too. هي قاعدة تقولها تستخدم بالعادة قلم زي اللي ورتكم إياه، يعني نهايته مدببة أو دائرية، بس تقول ممكن إحنا نستخدم بدالها فرشاة ميك اب يعني طرفها، أو إبرة الكروشيه، أو حتى قلم رصاص مثلا. Cool. Yeah. So are you going to focus on a specific thing today? So today we're just going to focus on a protocol to help lift and brighten your skin. اليوم راح نركز على بروتوكول أو خطوات تنور الوجه. And then I'll guide you through the different points, and you can just follow along. And then it's something you could do on a regular basis if you like. And I always tell people to look at their face in the mirror before, and then again afterwards, as well as see how they feel. Like, what is their emotional state? Are they feeling happy, sad, angry, frustrated? You know, how do they feel? And then see how they feel afterwards as well, because you'll usually experience a pretty big change. حلو. So قاعدة تسألها إيش بنركز عليها اليوم؟ قاعدة بنتبع خطوات معينة على الوجه. Someone is asking if I can just close so that they can see you clearly. I'm going to try to turn off commenting. Okay. So that they can see you clearly. فقاعدة كانت تقول إنه راح نتبع خطوات معينة للضغط على الوجه. لكن بعد تقول لكم شوفوا نفسكم بالمراية ولاحظوا الفرق قبل وبعد، وكذلك ركزوا على الفرق شعوري، يعني كيف بعد مشاعركم ممكن تتغير يعني من ناحية الراحة. Cool. So I'll just go through and just
guide you through the points, and then people can follow along with their the tools that they have. So we're going to start with points 124, which are going to be halfway between the brows and the hairline, and kind of on the outside towards the outer edge. And it just go back and forth with your tool, or do figure eights. فهي بتركز على نقطة 124، وهذه النقطة موجودة في منتصف الجبهة بين الحواجب وخط الشعر، يعني من ناحية الجنب. ممكن تمشون بخط مستقيم وممكن تسوونها على شكل 8. You're saying it's like in terms of 8 or circular. You can do little 8s or circular or back and forth, whatever feels best. And you might feel little bumps. Where you feel bumps, it's just where you need a little extra love and attention. تقول إنه ممكن تسوونها بشكل دائري، أو ممكن تسوونها بشكل خط رايح جاي، أو ممكن على شكل 8. وتقولك أحيانا ممكن تحسين إن في شيء زي الكرة أو شيء، هذه النقطة هي اللي تركزين عليها. So this point on the will help with just like lifting, and so it lifts your whole body and it lifts your spirit and your mind as well. تقول لكم هذه النقطتين إذا مو بس تشد الوجه، بس ممكن تشد الجسم كله وبعد تشد المعنويات. And then we're going to start in the center of the forehead at point 103 and work all the way down the nose. And this is bringing your energy from your head. So you maybe like have a lot of thoughts spinning in your head. Helps to bring the energy from your head back into your body so that you feel more calm, centered, and grounded. تقول بنبدأ الحين النقطة الثانية هي رقم 103، ومنها ننزل إلى طرف الخشم أو الأنف. وهذه لو كنتوا كثير قاعدين تفكرون راح تنزل الأفكار، يعني تخفف من شدة الأفكار عندكم والقلق يعني. So this point here is going to help improve your memory and your concentration. هذه النقطة تركز على تحسين الذاكرة والتركيز. Then this point is going to help to improve your intuition and a greater connection between your head and body. والنقطة اللي بعدها فيها ترفع من الحدس والصلة بين التفكير والجسد. And this point right between your brows helps to turn on your rest and digest nervous system, so a deep relaxation effect. والنقطة اللي بين الحواجب للاسترخاء. So it's only for rest, right? It also helps to like regulate your all the glands in your bodies, like your pituitary gland and endocrine functions, so all your hormonal stuff. Nice. So this النقطة I think it's 26, no? So 26, yeah. نقطة 26 هذه لها علاقة بعد مو بس الاسترخاء، بعد للغدد والهرمونات في الجسد. And then we'll come down. This point here relaxes your diaphragm, so you take deeper breaths. والنقطة اللي بعدها تريح الصدر، فيكون فيها يعني التنفس يكون أفضل. And anytime you're taking deeper breaths, it's going to result on a brighter skin tone and a more even complexion. وهي تقول إن كل ما أخذته يعني النفس بعد يأثر على نضارة الوجه والنور اللي فيه. And then we're going to come down to where kind of towards the tip of the nose. And this point is a really good point for improving your blood flow. And when you have good blood flow, it actually shows up in your hair as thicker hair, and it can even change your color over time if your blood is nice and healthy. تقول إن هذه النقطة اللي في طرف الأنف لها تأثير على الدم، يعني سريان الدم في الجسد والدورة الدموية، وإذا ركزت عليها كثير ممكن بعد تأثر على الشعر من ناحية الكثافة ومن ناحية اللون. So this is one of the most important points. It's a good one. It's a really good one, yeah. But working this whole area down here is really good for just kind of helping your whole body to relax and to feel more centered and grounded. بتقول لكم هذه الجهة كلها اللي أشرت عليها مرة تساعد على الاسترخاء وإن الواحد يحس بالتجذر يعني. So next we're going to work right on the side of the nasal bone here, and this point helps to it releases endorphins, so it gives you a little natural endorphin boost. النقطة هذه اللي هي طرف الأنف. Can you remind me what's an endorphin because I forgot? It's like a neurotransmitter that makes you feel happier.
Okay, I remember now. So قاعدة تقول إن هذه النقطة إذا ركزتوا عليها تزيد من الإندورفين. ظهر هذا زي الشيء يخلي الجسم، يعني يخلي الواحد يستانس ينبسط. Is it on both sides or just one side? Both sides, yeah. So what you're going to do is go back and forth on this corner of the nose and then come under the cheeks and follow this whole area under the cheeks a little bit. That gives you a little bit of a cheek boost. فتقول هذه المنطقة وبعد تمدونها من تحت الخد إلين الأذن، ترفع بعد من الخد. And then you can do a few motions right here where the top of the ear attaches to the face. وتقدرون بعد تسوون في هذه المنطقة اللي بين الأذن، اللي الجهة اللي تربط الأذن ببقية الوجه. This relaxes the shoulders, and when your shoulders are relaxed, it allows more blood flow through your neck and chest. فتقولك أن هذه النقطة تساعد على استرخاء الأكتاف, the shoulders, and what happens? It allows fluid to drain out of your face. So if your neck and shoulder is tense and your neck's out like this, fluid gets stuck in your face, and then you look more droopy, and it affects your complexion. فتقول إذا ركزت على هذه النقطة راح تخفف من الاحتقان في منطقة الرقبة، لأن وقت يكون هنا في سوائل كثيرة راح يتركز في الوجه، يعني ما راح الوجه يكون في سهولة أن الدم يتحرك. فوقت تركزون على هذه النقطة بتبدأ الأكتاف ترتاح، بتبدأ الرقبة ترتاح، ويصير في يعني الدم ينتقل بشكل أفضل. Yeah. And you can already see, like, just on this side of the face that it worked, it's already a little bit more lifted. Do you see that? وإذا لاحظتوا هالحين بتلاحظوا أن الجزء هذا من الوجه already يعني زي اللي صار له شد أكثر من الجهة الثانية. Yes, I can see that. It's kind of subtle, but you notice it, and so you can just ask people to kind of look at their own face in the mirror now after doing that and see if they notice a difference. بتقول لكم الحين أنتوا طبقتوا، شوفوا نفسكم في المراية ولاحظوا الفرق بين الجهة اليمين والجهة اليسار. Amazing. Right. And then we can do the other side. So coming up on the side of the nasal bone. الحين جالسة تكمل في الجهة الثانية من طرف الأنف. And coming underneath the cheekbones and doing that a few times. من تحت الخد إلين الأذن. Do you have to press hard? Can you tell us a bit about No, I'm really, it shouldn't hurt at all. It should feel good. So if it hurts, you're using too much pressure. قاعد أسألها كيف طريقة الضغط، هل هي مرة قوية ولا خفيفة؟ قالت لا مرة خفيف، يعني طريقة ما تؤلم. أول ما تحسون بألم ولا بدأ تصير مزعج معناته أنتم مو قاعدين تطبقونها بطريقة صحيحة. There's that. And then we'll do on the left-hand side, so in line with the kind of the bottom of the nostril and directly underneath the eye is a point for the spleen. And this point specifically is used to lift the skin and also lift your mind so you just feel more calm. فالحين هي بدأت مرة ثانية نقطة جديدة من تحت الأنف، وبدأت يعني تقريبا جهة الخد محل ما هي قاعدة تسوي. فهي تقول إنها مرتبطة بالطحال، والارتباط بالطحال معليش أنا صايرة أنسى. So what does the spleen do, this area? I just forgot. Yeah, so it controls worry along with the stomach point, which is right here. It'll help to turn off worry and kind of obsessive thoughts. Like if your mind is spinning and you just can't stop thinking, it helps to kind of turn off your brain so that you feel more calm and intuitive. فتقول إن النقطة الحين الثانية اللي جنبها قاعد تركز عليها بعد نقطة متصلة بالمعدة، فكلهم يعني يساعدون على الاسترخاء أو يعني تخفف من ضغط الأفكار على الإنسان. And you can see even on this side now, like my skin, you see how much brighter my skin is. فلاحظوا الفرق الحين بين اليسار وبين جهة اليمين. تقريبا الجهة اللي الحين اشتغلت عليها مختلفة عن الجهة الثانية. And then the other side is the liver and the gallbladder point, so directly in line with the bottom of the nose and under the eye. النقطة اللي بعدها هي نقطة الكبد, liver and kidneys. Liver and gallbladder. أعتقد تقصد المرارة والكبد في هذه الجهة اللي هي بين يعني تمسكون خط مستقيم بين الأنف منتصف العين. So the liver and the gallbladder control where energy goes in your body. وهذه النقاط أو هذه الأعضاء تتحكم وين الطاقة تتحرك في الجسم. And these points will also help to brighten up the whites of your eyes.
وهالنقطتين يعني يبيضون العين، يعني الجزء الأبيض من العين يصير أبيض. Then we're going to finish off with this point on the underneath the outer under corner of the eye. الحين بتختم بالنقطة هذه اللي هي تقريبا بطرف العين. And this point helps to increase circulation, and it also helps to reduce feelings of anxiety. طبعا هذه النقطة لها علاقة بالدورة الدموية وتخفف من التوتر والقلق. And this point also makes all of the points we've already done a little bit more effective and longer lasting. وهذه النقطة مرة مهمة لأنها تخلي النقاط الثانية اللي اشتغلتوا عليها يعني تكون فعالة أكثر ويستمر أثرها. So it's really good for like right before you go to bed at night. It'll just help to really calm your mind and make you feel relaxed. تقول مرة حلو تسوونه قبل تروحون تنامون بالليل، يعني يخلي الواحد حتى يطمئن. Oh wow, I can see the difference. Right? Yeah, so I have people like look in the mirror and see if they see the difference on their own face. They see تقول like لكم اللي طبقوا هالحين يقولوا لنا إيش شافوا في المراية يعني والأثر اللي لقوه. Cool. So how often should the person? So that's the end of the protocol, right? It is, yes. So الحين ختمت الطريقة والنقاط، فبسألها كل كم مفروض الواحد يسويها؟ How often? I recommend doing a little bit each day, especially in the morning, to really kind of boost your spirits in the morning and to give you that instant glow and that instant lift. تقول يعني حلو إن الواحد يسويها كل يوم خصوصا بالصباح لأنها تنور الوجه وتخلي الواحد بعد نفسيته تصير حلوة. Yeah, and you can do it, multiple times during the day if you want to. There's protocols for everything, You can do it for a headache or for stomach ache or anything going on. There's different points on the face that you can use to activate your energy. فتقول في بروتوكولات أو طرق ثانية ترتبط بأشياء ثانية في الجسد، يعني حلو الواحد إنه يتعلمها بحيث إنه كل ما حس في النقطة هذه يروح يعني يسوي البروتوكول أو الخطوات عليها. Cool. So, can you tell us a bit more about the courses you offer online and the stuff you do? I do. I have an online course called the 5 Elements Spatial Flow that goes through all of the points on the face and then also how they work within your body. So if we talk about the liver and the gallbladder, they can be associated with the emotions of anger and resentment. Okay, so قاعدة أسألها عن كورساتها اللي هي تقدمها، فقالت إن عندها كورس، طبعا أنا شريته هذا الكورس اللي هو 5 عناصر للبشرة الجميلة أو المشرقة. يوريك نقاط معينة في الوجه كيف تضغطون عليها، لها يعني خطوات يعني حلوة. So you have this course. Mm-hmm. And then, so say like you work those points, and the liver gallbladder can also be associated with like eyebrow thickness, eyelashes, nails, ligaments, and tendons. So in the course, I just show how all the different body parts are related to what's showing up on your face or what symptoms you might be having in your body. تقول إنه الكورس يوضح أحيانا مثلا الكبد مرة مرتبط بالرموش، شعر الرموش وكثافة الشعر في الحواجب وأشياء ثانية في الجسم، فيبدأ الواحد يربط يعني إنه بين عناصر مختلفة في الجسم، يعرف أن هذا يدل على إيش، ويبدأ يعني زي ما تقولون يعالجها أو يسوي لها خطوات مثل اللي سويناها اليوم. Cool. Yeah, so it's a pretty intense course, but I do have a free 30-day reflex challenge that's on my Instagram that you can sign up for, and it just shows you a bunch of different protocols you could do, and the goal is to do one a day for 30 days. وتقول بعد عندها في حسابها زي ما تقولون مدة 30 يوم مجاني خطوات، فتقدرون تتابعون معها وتتابعونها على حسابها. So I have just a few questions here. Someone is asking about the pen and can they use a substitute? I think we have answered this already.
Can we use a finger? You can also use like a knuckle or the side of a finger. تقول ممكن تستخدمون زي الإصبع مثل ما انتم شايفين طريقتها الحين. It won't be quite as effective because this, you know, this tip of this is smaller than that. So you'll feel it a little bit more, you feel it a little differently with something like that's a little bit smaller, like, you know, the end of a makeup brush or something like that. ممكن تستخدمون زي ما قلنا الطرف يعني تقول أفضل إنه يكون يعني نحيف الطرف مثل ما انتم شايفين مثل الفرشة أو القلم اللي هي طبعا هي تبيع هذا القلم على فكرة يعني في حسابها. I was just telling them that you sell this pen no on your website. I do, yes. I do sell يعني it. اللي حاب يشتريه يعني متوفر واللي حاب يستخدم شيء من الأشياء الموجودة بالبيت already available. People are asking about the mouth. Mouth? Yeah. For like wrinkles around the mouth or? Yeah. Yeah, you can just work. I mean, you can just work all around. تقول بالنسبة للفم لأن جات أسئلة كثيرة على الفم فتقول ممكن تسوون دوائر زي كذا حوالين الفم. I wanted to see if I can find my other tool. I don't think I have it with me. There's another tool I have that does a lot of really good work around the mouth, but I don't have it. تقول عندها أداة ثانية شغلها مرة حلو على الفم بس مو موجودة الحين معها. But yeah, you can just go round and around the mouth, no? Yep, you can just work around the mouth like this. You can also take your fingers and kind of hold the skin and do a little bit of work this way, and that can help. ممكن بعد تستخدمون هاي الطريقة طريقة الشد بالأصابع. وعلى فكرة هاي الطريقة مرة فعالة يعني حتى في أجزاء ثانية بالجسم. I was saying this would be good also with other parts of the body, no? Yeah, it's really good, especially if you have like scar tissue from like a surgery or a wound or something. That's really good, but you can do it, yeah, in any part of the body. تقول خصوصا بعد هذه الحركة اللي سوتها مرة مفيدة لما يكون عندكم آثار ندبات يعني زي الجروح مرة تساعدها هذه الحركة اللي سوتها. So Jackie, I'm really happy and I can see that a lot of people were excited as of yesterday. Yeah, we have a lot of people on with us, so that's awesome. Yeah, and I was excited as well. And also I would like to thank Sheikh Intisar because I have seen you on her Instagram and I thought that was amazing. I would love to share this with others as well. So absolutely. قاعدة أشكر بعد ما شاء الله الشيخ انتصار يعني هي اللي بدت حطت فيديوهات مع جاكي ولما شفتها عجبتني وحبيت إني أنا بعد أشارككم فيها. So yeah, they have a lot of questions, but I think are they asking can we use some oil or can we use it on a dry skin? You can use a tiny bit of oil, but you don't want your face to be too slippery. You want to be able to feel where you have the little lumps and bumps because that's where you need the most work or the most attention. في سؤال هل نستخدم زيت ماهب؟ تقول ممكن تستخدمون بس أفضل إنكم ما تستخدمون أو تخففون مرة منه لأنك تقولك لأن بدون الزيت تقدرون تشوفون وين الجهات اللي فيها زي الكور أو الأشياء مش لينة يعني فهمتوا قصدي زي شفتوا لما تسووا مساج للعضلة وتلاحظون أن في نقطة قاسية أو شيء هذه اللي تركزون عليها في المساج. So Jackie, do you have anything else that you would like to add? Well, in relation to that last question, doing the work will also help to release your natural oil production. And so by doing this, you end up using a lot less products because you're activating your body's natural ability to release oils and keep your skin more balanced. فتقول بعد بالنسبة للنقطة الأخيرة تقول إنه لما تستخدمون هذه طريقة المساج على الوجه أصلاً تبدون زي اللي تشجعون الجسم والبشرة إنه يظهر الدهون الطبيعية اللي فيه. Nice. Yeah, I know it's good all around. Good. So you're mainly focused on aesthetics and beauty, right? Because aesthetics, but also just like creating a whole health effect. Because I've received a lot of questions about other health stuff. So do you offer like consultations or? I'm more doing classes right now and training people how to do it so that they can offer consultations. I do have a class full of women now who are learning, and so they'll want to do some practicing. So if
someone is interested, they could reach out to me and I can put them in touch with one of the students. فأنا قاعدة أسألها إنه وصلتني أسئلة عن مواضيع ثانية ما لها علاقة بالجمال، فهل هي تقدم استشارات موضوع؟ قالت أنا ما أقدم استشارات، أقدم كورسات عشان الناس خلاص تاخذ الوسيلة بنفسها ويطبقونها على نفسهم، ولكن إذا حد عنده سؤال متخصص ممكن أنا أحوله على أحد من طلبتي يعمل له جلسة، لكن أنا أعطي كورسات بشكل عام. So Jackie, thank you very much. Would you like to answer some of the questions, or would you like to end this from here? I could do probably about 5 or 10 minutes of questions. Cool. Someone is asking about dark, under the eye. Mm-hmm. I do have a protocol for that under my 30-day challenge, but working, you can work all around the eyes. بالنسبة للسواد تحت العينين تقول عندي موجود البروتوكول أو الخطوات في 30 يوم اللي قالت لكم عنهم، لكن تقول ممكن تستخدموا هاي الطريقة حوالين العين. I missed that point. Can you just repeat it? Oh, yep. So just all around the eyes. إذا تسوون دوائر حوالين العين. So just working like this and really supporting the skin. That's just going to bring more blood flow to the eyes. في نفس الوقت تمسكونها باليد الثانية، تدعمون الجلد وكذا، وهذا راح يزيد سريان الدم في هاي المنطقة. And they're also going to work the kidney points, which are in line with the top of the mouth. You're going all the way up to your hairline and then come down just a tiny bit. There's a spot that your fingers will kind of fit into, and you can just massage those points. A little bit on the right, but more so on the left-hand side. بتقول في هذول النقطتين طبعا هي ورتكم كيف هي وازتهم من الفم إلين الأعلى، تقول شوية على اليمين بس ركزوا كثير على جهة اليسار طبعا بخصوص الهالات اللي تحت العينين. Yeah. So what about the effect? Like, is it lasting, or do you have to continue with this? You'll have to do it regularly because it's all through your nervous system. So every time that your body feels stress or things like that, it's going to kind of tense up. And so this is relieving that stress over and over. So it's not like a once and done. It's going to be more of like more of a daily practice, more like a meditation or a yoga or something like that. فأنا جالسة أسألها عن الأثر، هل خلاص الواحد يسوي ويكفي؟ قالت لا، لازم مثل ما تقولون روتين يومي، كل يوم مثل اليوغا، إذا عندكم مثل التأمل، لأنه بعد تقول إنه يرخي ويهدي الأعصاب. Great. So let me check the question. Okay. Some people are asking about pigmentations, like في ناس تسأل عن تصبغات بالوجه. So any pigmentation, you can work like around it. So say you have like a pigmentation there, you can work all around that area. تقول اللي عنده تصبغات يشتغل حوالينها، مثلا عندكم هذه النقطة خلاص تبدأ تسوي دوائر حوالينها. Also working that point 189, which is here on the nose, is really good for just increasing breathing, which is going to increase your body's ability to get rid of toxins in your body. So قالت كذلك نقطة 189 لأنها تحسن التنفس وهالشيء يأثر على لون البشرة. Jackie, I was surprised yesterday when you showed me the picture of the hair. Yes. طبعا أنا أمس ورتني صورة شعرها قبل وبعد إنه كيف كان. So can you tell us a bit more about this? Yeah, so when I've been doing this work for a while, but I had a student working with me and training with me, and so she was actually doing the treatments on me, and I was getting them about twice a week. And after, gosh, probably like 2 months, I just looked at pictures of myself, and my hair was almost like, it's probably like half gray and half brown. And then when I was looking at the pictures, I was like, I don't think my hair is gray anymore. And so I went and looked in the mirror, and I couldn't find gray hair. طبعا أنا أمس ورتني صورتها، صورة كانت صراحة شعرها مليان، نصها كان شيب، والصورة الثانية شعرها بني. فتقول إنها بدت من فترة، لها فترة طويلة وهي تمارس هالتمارين. فتقول أنا كانت عندي واحدة من طالباتي وتدرب، صرنا نشتغل مع بعض، فتعطتني مرتين بالأسبوع تعمل لي مدة شهرين. بعد شهرين
يعني كنت أطالع واحدة من صوري وهي نفسها تفاجأت أن لقت فرق في لون شعرها، أنه تقريبا شبه يعني اختفى الشيب من شعرها مثل ما شاء الله مثل ما تلاحظون. So is this like kind of this protocol, is it available like on your website to learn? The gray hair one, I have one on my YouTube channel that has some of the points, but part of the hair loss one is that it deals with the kidneys, and receiving the treatments is going to like make it even faster and better. So part of it is actually allowing yourself that deep relaxation. تقول يعني أكثر شيء أثر على الشيب باختصار هو الاسترخاء، خصوصا نقط قالت إن عندها في قناة اليوتيوب الظاهر did you say YouTube right? Correct. Yeah. فتقول إنه في قناتها في اليوتيوب عندها روتين خصوصا اللي يركز على الكلى، لكن بشكل عام تقول كل ما كان في استرخاء أكثر كل ما خف واختفى الشيب. Okay, so I'm just gonna look if there's one last question. Okay. Yes, someone is asking, does it affect pregnancy? The only thing, it actually can really help with your pregnancy. The only thing, if you're pregnant, you just want to avoid the upper lip area. تقول إذا كنتي حامل تجنبي المنطقة اللي فوق الشفايف. Otherwise, it can really help to strengthen your pregnancy and to help you feel better during and even after your baby's born. You really need to support your body because it's a really stressful process for your baby, for your body to have a baby. تقول لك إن بشكل عام إذا ركزت على النقاط الباقية فأصلا حتى الحمل حقك بيكون يعني مريح أكثر، وحتى بعد الولادة يعني كأنك تدعمين الصحة بشكل عام. I think that's it. Everybody's excited. I have a lot of questions. Someone is asking about the picture. It's so different. Someone is asking about the picture of the hair. Oh, the picture of the hair? Yeah, so that was, I think the one that you showed in your story is my brother-in-law. And so that change happened over a course of 2.5 weeks of doing kind of an every other day treatment. الصورة اللي أنا حطيتها في الستوري حقتي your brother-in-law is like your sister's husband. Yes, exactly. زوج أختها، وإنه كانوا سووا لها جلسات على مدى 2.5 تقريبا يوم يوم لا صح؟ day in day off, or was it on a daily basis? Yeah, a day. It's kind of about a day on, day off. Yeah, كان يوم يوم لا عملوا لها هذه الجلسات. They were asking about your picture. My picture? Yeah, it's on my Instagram. You can see it. It's a ways back. I don't know if I can show it on here. I probably can't while we're live, but yeah, it's definitely on my Instagram. تكون موجودة في انستغرامها إذا أحد يحب يشوفها، لكن صعب شوي يطلعها الحين وإحنا على اللايف. So Jackie, I'm still getting questions, but I don't want to take more of your time. They're asking about your Instagram account, and I'm gonna place your Instagram account on the post later on. So اللي يسألون عن حسابها بالإنستغرام إن شاء الله راح أحطه لكم. So Jackie, thank you so much for today. Thank you. This was so much fun. Yeah, and it's it's surprising because I was asking a question like lately about gray hair and the sort of stuff you're doing, and I'm very happy to have found you. Yeah, it happens like that, right? You put it out there and it shows up. Yeah, أنا قاعدة أقول لها أن الحمد لله إني لقيتها لأني كنت طرحة أسئلة بهالخصوص، وما شاء الله تبارك الله يعني ظهر، فهي تقول حلو إن الواحد يطرح السؤال سبحان الله يتحقق بعد كذا. So thank you so much, and I'm gonna place this video on IGTV for anyone who would like to see it again. مرة شكرا، أشكرها وأشكر كل الأشخاص اللي حضروا اليوم، وإن شاء الله راح أحط لكم الفيديو على IGTV. Thank you. Thank you. Bye.